Okay, hello students, let's begin today's class from 6th standard maths. Second chapter, whole numbers. Let us solve the exercise 2.3. So which is the following will not represent 0. Yaudu represent 0 madalla anta. So 1 plus 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So it is not representing 0. ಇದು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So 0 into 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ 0. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ 0. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಇದು ನಾಟ್, ಇದು ಎಸ್. ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 0ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 0ದಿಂದ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ 0 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 0 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ 0. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ 0. ಯಾಕಂದರೆ 10 ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ 0. 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ 0. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 0 ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ that one or both of them will be 0 just through the answer. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ if the product of the two whole numbers is 1 then both the numbers must be 1 only. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? if the product of the two numbers product is the multiply. if the product of the two numbers is 1 then both the numbers must be 1 only. Product 1 ಬಂದರೆ 1 multiplied by 1 is 1. So if the product of the two whole numbers is 1 the answer is 1 only. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 multiplied by 1 ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 101 ಬಂದಾಗ 100 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್. 728 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 101 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 728 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 728 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1. So if you multiply this 72800 plus 728, so if you add this you will get 73528. Let us solve one more example. Sorry, not more. This is not an example. You are having this sum in your exercise only. So 5437 multiplied by 1001. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 5437 multiplied by 1000 plus 5437 multiplied by 1. Just you have to multiply ಅಂದಾಗ 54373 zeros plus 5437. If you add this 544247 ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 854 ಇದೆ. 20 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 200ಗೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 1 ಪ್ಲಸ್ 8 9 1 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 8 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಪ್ಲಸ್ 6 8 ಪ್ಲಸ್ 6 8 ಪ್ಲಸ್ 7 8 ಪ್ಲಸ್ 8 8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಯು. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ it will become easy for you to solve the sum. Okay, thank you children.